Okay, so in the morning class, we have discussed about PN junction diode. So first we have seen what is P-type material, then what is N-type semiconductor, and then we have combined P and N. We have discussed formation of PN junction, and we have learned about a depletion region. Now we are taking one PN junction and analyzing how it will work when it is in forward bias and reverse bias condition. So first, if you take this one, this is, I am assuming this is P, this is N. And this diode have two operating mode. That is when P is connected to positive terminal of the battery. If I take one battery like this, the longest line is positive and the shortest line is negative. So if I connect like this, that is P-type material to positive terminal and N-type material to negative terminal, this is called forward bias. The same diode I can connect like this also. Like this means if I draw P and N like this, and if I connect P-type material to negative side of the supply and N-type material to positive side of the supply, this will become reverse bias condition. So we will call this reverse bias. Okay, so what happens is in the forward bias condition, we will be having a depletion region here. So here we have already a depletion region. So when it is forward bias, here this, because of this positive polarity, here it will be positive charge. And inside P, P il endha ullathu? Hole aano majority carrier, electrons aano majority carrier? Hole. Hole. So നമുക്ക് മൈനോറിറ്റി കാരിയറിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഹോളിനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. മൈനോറിറ്റി കാരിയർ വലിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ മൈനോറിറ്റി കാരിയറിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. So there will be holes in the P region. So this positive charge and also this hole also have positive charge. We have positive charge here. This hole also having positive charge. So what it will do means it will repel, because it is of same charge. This positive charge will repel all holes towards the junction. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ push ചെയ്തിട്ട്, so finally this will come near to the junction. Similarly, in the N side, we will be having electrons. So what it will do means, here it will be negative charge. This negative charge will push this electron towards the junction. കാരണം രണ്ടും സെയിം ചാർജ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ്, ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത്. സോ റിപ്പൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നൗ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ കം ഹിയർ, lot of holes will come here, and here also you will get a lot of electrons. Okay, അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് വെരി ലെസ്, ദ റിപ്പലിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ലെസ്. അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോഴാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുക. സോ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യും. സോ എന്താണ് 0 വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഇല്ല. 0 വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല, കാരണം വോൾട്ടേജ് എന്താ അവിടെ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പുഷ് ഹോൾസ്. Hello. Now here we have positives and here it is negative. And now what will happen? There is a small potential difference or small voltage that will push this holes and electrons towards the junction. But the problem is this pushing effect will be having less strength. A pushing effect in strength വളരെ കുറവായിരിക്കും. So it will push few electrons and holes towards the junction. കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രം പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്, കാരണം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും, 1 or 2,
one or two electrons ഇവിടെ വരും. That is, there's not that much effect on the depletion region or on the diode. So as I increase the voltage, what happens is, as I move this voltage to some 0.7 voltage in the case of silicon, it will push more number of holes and electrons towards the junction. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടുതൽ ഹോൾസിനെയും എന്ത് ചെയ്യും, ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, you will get a region like this. Okay, ഞാൻ ഇത് just mark here. So this is your depletion region, and both the side of the depletion region will be having lot of holes and electrons. അല്ലേ, depletion region chargeless region ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ബട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബയാസിങ്, അതായത് ഈ ചാർജസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? കുറേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹോൾസ് ഇവിടെയുണ്ട്, കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇടയിൽ ചാർജ്ലെസ് ആയ ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. So the electric field due to biasing is in this direction. ഞാനതിനെ ഇ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇ ബി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബയാസിങ്. ദിസ് ഈസ് ഇ ബി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. സോ ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്, അതായത് 0.1, 0.2, 0.3 വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരിക. ഇ ഡി, ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബയാസിങ്. സോ സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് റീച്ചസ് 0.7 വോൾട്ട്, ED is almost equal to the magnitude of electric field due to depletion region is almost equal to the magnitude of electric field due to bias. Okay, and a voltage above that, what happens is biasing electric field EB becomes greater than ED. That means this electric field due to biasing is greater than electric field due to depletion region. So it will oppose, and width of this depletion region will reduce. അതിങ്ങനെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയും. ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിഡ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു വിഡ്ത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് സ്ലോലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ വിഡ്ത്ത് എന്താ പറയുക, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെയാവും. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്താ, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഹോൾസിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. സോ ഇത് ഫൈനലി റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കറണ്ടിനെ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതേ കേസാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഇനീഷ്യലി എന്താ പറയുക കുറവാകുന്ന സമയത്ത്, when the voltage is less than knee voltage, the electric field due to biasing is very less. And it increases as the voltage increases. As the voltage increases, the electric field due to biasing also increases. And when it reaches knee voltage, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബയാസിങ്ങിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെക്കാളും കൂടുതലായി. സോ ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്സ്. ആ സമയത്ത് കറണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് കൂടും. ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യലായി കൂടുമെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫോർമുല ഡെറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഈ കറണ്ട്, അതായത് വോൾട്ടേജ് നീ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായി കൂടും. അത് മനസ്സിലായോ? ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊളാരിറ്റി നേരത്തെ പി ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവിലേക്കും എൻ ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവിലേക്കും കൊടുത്തത്. നൗ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊളാരിറ്റി. പി ടൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇല്ല, റെസ്പോൺസ് ഒരാളെടുക്കുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രവും ഈ ഡയഗ്രം കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ഇപ്പം വളരെ കൂടി.
Previously width ഇത്രയായിരുന്നു, and now in this case the width is more. Why? Why? Because since this side it is negative, it will attract all holes towards the outer body. ജംഗ്ഷനിലേക്കല്ല പുഷ് ചെയ്യുക, കാരണം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ. വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ, വൺ ഈസ് ഹോൾ. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് റിപ്പലിംഗ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ഓൾ ഹോൾസ് towards the outer body. And here also it will, since this is electron and here we have a positive charge, it will attract all the electrons to the outer body of the diode. So all electrons will move towards the positive charge or supply terminal. And now what about this region? ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. There is no holes here. ആൻഡ് ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ആ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. നൗ ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് ചാർജ്ലെസ് മീഡിയം ക്രിയേറ്റഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ചാർജ്ലെസ് മീഡിയം എന്നാണ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ചാർജ്ലെസ് മീഡിയം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ആൻഡ് നൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. So that is what happens. At that time, the electric field is strong enough and there is no holes or electron can flow from one side to opposite side. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്രയും പവർഫുൾ ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾസിന് മറ്റേ എൻഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്കോ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പുഷ് ഓൾ ഹോൾസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് സൈഡ്, all electrons towards this side, and it cannot flow. This charge carriers cannot flow through the junction. So we got a curve like this. Okay, even though we increase the voltage in the negative direction, സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. ഇതൊന്നും കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. But you can see that there is a small amount of current flowing, but it is due to the minority carrier. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കൊണ്ടാണ് ആ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈവൻ ദോ ഐ ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ്, ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ. ബട്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി, the strength of electric field is very large and finally it drops. What happens is, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, electric field is very large enough, the width is very large and electric field, strength of electric field also large. Somehow one hole or electron, I can say that one electron ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അത് എല്ലാ നേരത്തെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ജോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറിനെ എല്ലാത്തിനും ഹിറ്റ് ചെയ്യും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ട്. അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനും ബ്രേക്ക് ആയി പോവുകയും അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഏത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഈ കർവ് സംഭവിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, current suddenly increases to maximum. That means the diode is damaged, breakdown happened. Diode നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡാമേജ് ആയി പോയി. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആയി ബ്രേക്ക് ആയി പോയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. ഫോർവേഡിന്റെ കേസിലും ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലേ? ഫോർവേഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി എല്ലാ ബോണ്ടിനെയും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ള് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലുള്ള നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത എല്ലാ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ, നേരത്തെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറിനെ
കംപ്ലീറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ടിനെ. അങ്ങനെ ആ ബോണ്ടൊന്നും അവിടെ പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പഴയപൊടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയാ? Okay. Yes, sir. Now we will move to the next topic, transistor. Just we will start the transistor and then we will finish it off. Okay, transistor diode എന്ന് പറയുന്നത് how many regions were there in a diode? Two region. രണ്ട് രണ്ട് Two region. region. One p region and one n region. N അല്ലേ? region. And how many junctions? One junction. One junction. So that is വൺ ജംഗ്ഷൻ. one junction. But in the case of transistor, we have three region. Okay, three region means, so if you take this is one n region, this is one p region, this is another n region. Here also we can, this is another different transistor, this is p is one region, n is another region, and next p is third region. And how many junctions are there? ടു Two Two junctions. junction. Okay, or transistor is a three region, two junction device. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എടുത്ത് എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഹൗ മെനി ഡയോഡ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ? നമുക്ക് നോക്കാം. പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഡയോഡാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി, പി എൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയോഡാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഗോട്ട് വൺ സ്ട്രക്ചർ പി എൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ഡയോഡ്. If you look at here, this is PN, so that is one diode. This is another PN or NP, that is another diode. So inside the transistor, how many diodes are there? Two diodes are there. And this is the symbol for, this is called NPN because two N region and in between one P region. This transistor is called PNP, that is one N region is between two P region. രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും അവൈലബിൾ ആണ്, രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സിംബൽ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ രണ്ട് സിംബൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ആരോ മാർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ മാറ്റം. എൻ പി എൻ അല്ലെ ആരോ മാർക്ക് എമിറ്ററിലേക്ക്. സോ ദിസ് ടെർമിനൽ ഈസ് കോൾഡ് എമിറ്റർ. എമിറ്ററിലേക്കാണ് ആരോ മാർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. എന്താ പറയുക, ഉള്ളിലേക്കാണ് എന്താ പറയുക, ബേസിലേക്കാണ് പി എൻ പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ എടുക്കുന്ന ടെർമിനലിന് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എമിറ്റർ, ആൻഡ് ദ മിഡിൽ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബേസ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് കളക്ടർ. So there are three regions. So in this case also, first region is emitter, the middle one is base, and the third one is collector. And if you see doping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയനിലും എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഈസ് എമിറ്റർ. എമിറ്ററിൽ ഹൈലി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹൈലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എൻ പ്ലസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? എൻ റീജിയൻ ഒന്നും അല്ല, എൻ പ്ലസ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഹൈലി ഡോപ്ഡ്, പി പ്ലസ് ഹിയർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ്. ആൻഡ് ബേസ് റീജിയൻ എടുത്താൽ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്, ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡോപ്പിംഗ് മാത്രമേ ബേസ് റീജിയനിൽ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കളക്ടർ, മോഡറേറ്റ്ലി മീഡിയം ഡോപ്പിംഗ് ആണ് കളക്ടറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡയോഡ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ രണ്ട് ഡയോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഡയോഡ് എടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. പി റീജിയൻ ആയാലും എൻ റീജിയൻ ആയാലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് emitter is highly doped, base is lightly doped, and collector is moderately doped. So we need this kind of doping. ഈ ഒരു ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് ഡയോഡ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡയോഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവില്ല. Okay, so when we are designing transistor, we need to dope emitter with a high concentrated pentavalent impurity and base with a low concentrated trivalent impurity and collector with a high concentrated normal doping with the pentavalent impurity. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റീജിയന്റെയും വിഡ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ സെയിം ആയി തോന്നുന്നുണ്ടോ? വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ല. ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ്? ബേസ്. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ കളക്ടറാണ് ഏറ്റവും വലുത്. വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് മോർ വിഡ്ത്ത് ഈസ് കളക്ടർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഡ്ത്ത് ഉള്ളത് കളക്ടറാണ്. ബേസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് അത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ 3 region 2 junction device and there are 2 types of transistor, NPN and PNP transistor. അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? Then doping profile of transistor is like this, that is emitter is highly doped. So in the case of NPN transistor, N plus we will call. N plus means emitter is highly doped and PNP P plus, so highly doped. And base is very lightly doped, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡോപ്പിംഗ് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കളക്ടർ ഈസ് മീഡിയം, മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന് വിഡ്ത്ത് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഡ്ത്ത്. ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? എമിറ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഏത് മുതൽ പഠിക്കണം എന്നറിയോ? നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ മുതൽ, ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ മുതൽ ഇന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി പറയുന്നത് ഫുള്ള് മെജോറിറ്റി കാരിയർ മൈനോറിറ്റി